Madame la Présidente, chers amis, quand je suis dans la cité des résistants, je me sens en famille. Et depuis hier, j'ai vu et entendu des résistants, des résistantes. Et j'ai eu l'idée de me faire un portrait du résistant d'Ashraf. Un portrait pour moi, mais je le partage avec vous. La première qualité, c'est qu'il vit pour les autres. Il vit pour son peuple. Il vit pour l'avenir de son peuple. Il ne vit pas pour lui. Il ne cherche pas de dominer. Il ne cherche pas à se mettre en avant. Non, c'est quelqu'un d'humble qui vit pour les autres. Ça, c'est extraordinaire. Ça ne se voit pas souvent. On a dit que اشرف III, c'était extraordinaire tout ce que vous avez fait pour transformer ce désert. Mais je suis plus sensible à ce que vous êtes devenus, vous, des résistants. Ça, c'est admirable. Et c'est ça qui me réjouit. La deuxième qualité, le résistant est un combattant de la liberté, comme vous dites souvent. Vous le savez, quand on a peur, on n'est pas libre. Quand on a peur, on est prisonnier de soi-même. Alors on a la peur d'être arrêté, la peur d'aller en prison, la peur de souffrir, la peur d'être torturé, la peur de quitter sa famille, la peur de perdre, la peur de mourir, la peur d'être soi-même. Alors toutes ces peurs nous ligotent et ne peuvent pas donner le meilleur qui est en nous. Et quand on s'en délivre, alors on devient libre. Mais quand on est libre, ça fait peur. C'est curieux. Tant qu'on a peur, on n'est pas libre. Quand on est libre, ça fait peur. Les gens libres font peur à l'institution, aux gens du pouvoir, à la famille. On est mal vu. Heureusement, dans la société, il n'y a pas beaucoup de gens libres. Mais vous l'êtes. Je vous en remercie. C'est formidable. Je souhaite que vous puissiez continuer à être des résistants, des résistantes pour ce qui vous attend, car le combat n'est pas terminé. Le meilleur est à venir, et peut-être aussi le plus dur, mais ce que vous êtes déjà donne de la confiance, et bien que Dieu vous accompagne sur votre chemin. Dear Madam President, dear Ashrafians, you really deserve the biggest congratulations. The images that you just made go through us, they prove it, but nothing better than having witnessed what you have achieved in Ashraf and what you have achieved here in Albania in اشرف 3. It proves
it proves beyond any doubt that there is no such a movement with such an endurance, such a commitment, such a capacity to suffer and to overcome like yours. There is nothing like you. You are the heroes. And we have to say, those who had the privilege, like myself, who had the privilege of knowing you, of witnessing a bit of all your saga, we have to humbly say, you are the heroes. You are the greatest people I've ever met in my life. And I would like to tell you that the most important things, nearly everything has been said today, and I would like to share the opinions and the analysis that were presented here, most in particular those of Madam Mariam Rajavi. History proved that those who claim peace above everything else have been the worst enemies of peace. We have seen, but sometimes we do forget the details. We have seen how Hitler came to power. And very recently, because he was quoted by the present leader of the Labour Party, people remembered of George Lansbury. Well, George Lansbury, that was leader of the Labour Party for many years, and he had a lot of wonderful ideas, and he was a wonderful person, according to a lot of biographies that I read about him. He also was very much for peace, and actually he was no longer the leader of the Labour Party when he said that there should be full disarmament, and then the Labour Party said it was a bit too extreme. But he continued to be a very active person. He visited Hitler, and he said, oh, fantastic man, he is really wanting to go for peace. He's a Christian, he is a human being. And even after the war had started in 1939, he campaigned for peace. You know that from September 1939 to May 1940, there was what was called the silly war. Well, it was not silly at all, because Hitler was invading and massacring and destroying. But for France and the United Kingdom, it was silly because they did not really quite understand. And this gentleman, before he died, up to the day that he died, he campaigned for peace, and he made a tremendous movement for actually to surrender to Germany, because there's no other name for peace in these circumstances. And this gentleman, as many others, some of them, of course, most wicked than the others, they have been the biggest responsibles for the biggest catastrophes, for the biggest absence of peace we have ever witnessed in our lives. And that's what we have to remember. Those who say it's not a priority to judge the criminals of the 88 massacre, they are just inviting the leaders of the Iranian regime to go on and to repeat and to massacre those thousands of young women and men that they arrested for protesting against the mullah regime, for wanting freedom. This is what this movement is doing. Those who do not want to see what is most obvious, which is the attacks made by the regime against oil tankers, and say that we need months and ages to see if they did it or not, they are just paving the way to war.
We have to be very clear to these people. These people are the worst enemies of peace. They are the worst enemies of freedom. And we cannot relent for a minute. We must have the very same energy you just showed, you know, with your spades, with the cement, with the gardens. We have to get the same energy to say to everyone that no, this is a false peace. This is the peace of the graveyards. This is the peace that will give us nowhere. We cannot tolerate what the Iranian regime is doing to the Iranian people. We cannot tolerate what the Iranian regime is doing to its neighbors, what it is doing in Yemen, what it done in Syria. As Madam Rajavi just remembered, at least 500,000 killed people by this terrible, atrocious war. Was this peace? Was this what we want? Can we forget about that? Do we have any doubts that they will continue and will increase their crimes if we do nothing about it? Can we have any doubt that after they used civilian aircrafts, Austrian Airlines, last year, to bring explosives to Europe, to bomb the Iranian resistance demonstration in Paris, can we believe that if they did it without being punished, they will increase and they will do it worse the next time? Nobody can doubt this. And this has to be clarified wherever we are with all the means that we have in ourselves. So I have to tell you, my dear friends, that congratulations are due, but we are not there yet. We will not be there till the moment that there will be a democratic regime in Iran, that there will be democracy, that people around the world will look at Iran not as a threat, but as it was like your greatest people, like that you are remembering in your new building, like Sattar Khan, that actually is a symbol of democracy and constitutionalism, or Mohammad Mossadegh, a nationalist that set the wave of resistance to the imperial use of natural resources. And of course, Masoud Rajavi, that stood in front of the mullahs. Iran must be known for these heroes, for its achievements, for its glorious people, not for these horrendous mullahs that are over there. And this is your responsibility. You cannot say it's finished before you did it. It's something you have to do. Thank you. Bonjour à vous tous. La Fondation France Liberté, qui préside aujourd'hui mon mari, Gilbert Mitterrand, et la résistance iranienne entretient de longue date des liens profonds nés dans les combats pour la liberté, la démocratie et les droits de l'homme. L'esprit de résistance de Daniel Mitterrand et de Mariam Rajavi les a de plus rapprochés dans une très forte relation personnelle que je suis heureuse de symboliser avec. Le chemin fut long depuis le massacre de 1988 en Iran et les attaques répétées contre le camp d'Ashraf, puis Liberty en Irak. Autant d'hommes, de femmes et d'enfants ont vécu l'enfer et l'espoir.
et le désespoir. Ce combat humanitaire a mobilisé de nombreux soutiens dans le monde et nous conduit ici en Albanie, sur ce nouveau site où vous nous accueillez. Je n'oublie pas les cérémonies que vous avez organisées pour notre famille à La Haye pour la commémoration du 4e anniversaire de la disparition de Madame Danielle Mitterrand, ni la manifestation toujours à La Haye pour demander justice contre le massacre de 1988. Je n'oublie pas les rassemblements annuels à Villepinte. Like they said, it looks like Villepinte here. Je n'oublie ni les combats menés sur place à Auvers-sur-Oise par Danielle Mitterrand, à côté de Mariam, contre la perquisition et les expulsions que les autorités françaises avaient programmées. C'est au nom de ce long, trop long, parcours partagé que la Fondation France Liberté Danielle Mitterrand vous remercie de l'invitation que vous avez adressée à vos amis et soutiens du monde. Et que je vous transmets les remerciements de son président, au-delà de son profond sentiment d'amitié et de fidélité, Monsieur Gilbert Mitterrand. C'est au nom de notre famille que je vous remercie personnellement en amical et très respectueux hommage à Mariam Radjavi. Nous serons alors de nouveau ensemble à Téhéran, avec mes vives félicitations pour ce que vous avez réalisé ici, sur ce site, et mes vœux les plus chers. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Ashrafis, danke für den heutigen Tag, für die Versammlung mit euch hier in Freiheit, in einem freien Albanien. Das ist wie Weihnachten im Sommer. Für mich. Die Geschichte der Mullahs ist eine Geschichte der Verbrechen. Und zwar vom ersten Tag an bis heute. Und sie haben auch kein Verbrechen ausgelassen. Es sind Morde, es sind Massenmorde, es sind Hinrichtungen, es sind Verbrechen an der Menschlichkeit und ich glaube sogar, es ist auch Völkermord, was dieses Regime betreibt, weil es gezielt Menschen, Menschengruppen, politische, religiöse, alle Andersdenkenden umbringen will, ausrotten will, ihnen die Lebensgrundlage entziehen will. Und deswegen müssen wir noch intensiver, bevor das Regime stürzt, Dokumente herstellen, vor die Gerichte gehen, sammeln, gerichtsverwertbare Dokumente erstellen und erreichen, dass die Verantwortlichen, und zwar alle ohne Ausnahme,
vor Gerichte gestellt werden. Wissen Sie, es darf keinen Deal geben mit Verbrechern, damit sie gehen. Ein Regime muss gestürzt werden, das sich so verhält. Es ist ein Regime gegen die Menschlichkeit. Und dann müssen auch die, die dafür Verantwortung getragen haben, zur Verantwortung gezogen werden. Ich will kurz mich halten, will aber zum Schluss noch eine Erfahrung aus meinem Leben Ihnen mitteilen. Als ich 22 Jahre war, war ich in Portugal als junger Student einer studentischen Gruppe mit dabei, wie der portugiesische Faschismus nach 40 Jahren beendet wurde. Und ich kann Ihnen sagen, das war eine Erfahrung, die mich lehrt, dass auch wir das schaffen werden, diesen Faschismus in Ihrem Land zu beenden. Und ich bin an Ihrer Seite. Danke. Wir wollen abkürzen. Ja, liebe Anwesende, sehr geehrte Frau Rajavi, gestern Abend verhielt es sich etwas anders. Ich habe sehr starke Männer kennengelernt. Ich habe Männer kennengelernt, die genauso betroffen waren wie heute die Frauen, die jungen Frauen, die erzählten von ihren Schicksalen. Ich bin ja nun so ungefähr 25 Jahre im Widerstand hier mit Ihnen verbunden. Und angeführt darf ich, und da darf ich mich nochmal herzlich bedanken, bei Frau Rajavi. Frau Rajavi belehrte uns über den Koran, über den Stand der Frauen. Und wir waren also von dem ganzen Widerstand sehr angetan. Ich freue mich, wie heute Morgen so starke Frauen kennenzulernen. Und das ist etwas, ich habe 4 Lebensläufe heute Morgen gehört von den Frauen, die mich tief beeindruckt haben und wo ich gedacht habe, hättest du das ausgehalten? Ich mache Ihnen allen Mut und dafür drücke ich Ihnen die Daumen und ich komme gerne. Danke.